Cerebri Healthcare Pvt Limited. A collaboration like this is a great opportunity to collaborate with everyone and also looking forward to continue this wonderful relationship with us. And before getting into the show, all 365 days, 24/7, everybody will be busy in their own work, yes and no? Yes, everybody has their own stress of kind of work. So, three grow. The team back consists of good people with strong background across various fields of expertise who believes a good business should also be invested in an idea of good society. Let's give a huge round of applause and welcome Sudha, ICICI Prudential Associate Manager, along with and founder of Metaphor Foundation, along with Dr. S. Subhash, Manager Director, AMSET Group of Companies. Let's all give a huge round of applause and welcome Subha and Subhash. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome one and all for this event. And today is a start, and today is a new concept in healthcare. I welcome Dr. Priyanka Mehta. She is a gynecologist, laparoscopic, and infertility specialist in Apollo Wellness Hospital with special interest in holistic health and wellness. So her clinic is called Diva's Women's Clinic in Kodambakam. I welcome. Very good evening, everybody. Hello, sir. Energy illa. So, ரொம்ப tired ஆயிட்டீங்களா? So, are you feel tired? Can we start another one game? No. So, myself, I am Subhash. So, Managing Director of AMSET Group of Companies. Now, we are all coming for a launch of cerebri Healthcare Services Private Limited. So for this company, and now I will invite Dr. Askar Alam, the CEO of cerebri Healthcare Services, and he is a consultant of neuropsychologist, and also a very good recognition that he got an award in 2017 in Kuala Lumpur of International Mayan Awards under a category of Young Achiever Psychiatrist, and also is a certified member of NIPS. So please give him a big applause to welcome Mr. Dr. Askar Alam. So we'll all know the answers soon. Let me first invite the man behind this whole affair, why all of us are here probably, Dr. Balu from London. You must have seen his pictures outside on the placard. So very warm welcome with lot of applause for him. And we'll soon get to know, so I don't want to reveal any secret. So let's hear it from him, why we all are together. I have caught, and the kids will be having biryani in the last bench. They'll put it on Snapchat. My friends will say, ma'am, you went for a class, see what they were doing. So I want it to be a very, just shake up, get up, wake up, don't sleep. Let it be very one-to-one interaction. So I just want to know, what is a diva? An angel, a divine angel. An angel, okay. Ma'am is there. Okay, Divya, something like that, Divya. Yeah, I mean that because it just hit me something. So maybe diva is something we all, what is, as a woman, what is the thing that you want to be? You want to be forever young, you want to be always happy. What is it at the end of the day that as women we want to do? Why do all of you have to spend a very important part of a Wednesday evening, middle of the week? There are some doctors also here who would have cancelled their clinics. We are busy, we are running, we are always running. Are we not always running? There is one deadline, another deadline, and sometimes women are asking me, what do I eat? We go to fancy nutritionists, we want to meet Ruchita Divakar, Kareena Kapoor's nutritionist suddenly is a big name. And she says, eat mango, it is good fruit sugar, so we all eat mango. She says, eat banana, so we eat banana. But what is it that is, missing from our lives nowadays?
Anyone else can tell me, as a woman, there are, I think, 7 or 8 women. So what is at the end of the day? Connection. Connectivity, okay. Anyone else? At the end of the day, as a woman, we multitask. Even if you're a homemaker, I think that's the toughest job in the world. Especially deciding what to cook 3 times a day. It takes the life out of me. I'm happy on a Sunday because you have some time spaced out. But when Monday starts, breakfast, snacks, this is something which not all men, I think they should also equally participate. I see a lot of men nodding there. You want to share your experience? Are you married? Yes, are you married? No, I'm not married. That's why you're nodding your But I head. Join the bandwagon, it will change. Actually, my mom keeps complaining about the same thing every day. What? So I Please can give relate. her. You are my star performer. What does she say? No, so she keeps complaining about. It's like so difficult sometimes to just decide something very basic. Is that not why we are running around 24/7? Because you want to have good food, good sleep, something else also good. But then we are not even having, I think, either of that, isn't it? Any other woman who wants to say? Peace. Pieces? Peace. Where is the peace? You require that. But why is it not there? What hampers? Okay, yesterday, what made you unpeaceful? Any 2 things. I can tell you. There are 10 things I can tell you about myself. Servant doesn't turn up. Okay, those are important, very important, definitely. Because then you would have planned something. This important person in our life doesn't turn up, and then the whole thing goes haywire. Okay. Anyone else at the end of the day? Because ultimately, wow is about what women want. So because you are the brand ambassadors of the general public outside, I wish I was Amitabh Bachchan or Jyotika or someone, whatever I say becomes viral. That is not there. But in my own scope of way, I am trying to make things viral so that whatever I am saying here goes out and we are able to reach more number of people. Yes, madam? I'm Hindu here. We are unable to please everybody in the family. So that makes us lose the peace. I think each one of you, whatever you have said, I mean, we're not being feminists, but yes, that's what we do as women. We want to keep everyone happy. It's not that anyone is expecting out of it us to do this and this and this, but we have a big list of to-do. Is it not? All of you have a big list, and now with the cell phone, that list has come into our phone, and those reminders keep reminding us this is to be done, this is to be done, tick box. But is it important to please everyone every day? No. It's not possible. How many of you say no? Very strongly. I am doing like this because when I start my day, I'm like, let me do this, let me not do this, let me not try to please. But at the end of the day, ultimately, yes, madam. As a young girl, you are not bothered. You say you care a damn. Okay. While as a married woman, That young is how young? Do you have a number? married. Okay. So I think we should have a separate session on marriage or something like that, isn't it? The men want to say anything about how to make the woman happy? Sir? Attention? Very good. Admiration is another thing, man. Pardon? Admiration. What would you admire? A roti which is not well, or rice which has got burned, or something like that? Or if there is, some stone in the rice you're eating? Like that, madam. See, my interest was mostly looking at health systems. இப்போ ஸ்டான்லியில் வந்து ஒரு பிஸி ஓபி 3000, 4000, 5000 பேஷண்ட்ஸ் வந்து க்யூவில் இருப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து சாதாரணமாக ஒரு பேராசிட்டமால் ஒரு விட்டமின் கொடுத்து அனுப்பிச்சேன்னு அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கலாம், வேகமாக அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கலாம், நிறைய பேர் பார்க்கலாம். இப்போ இவங்களுக்குலாம் என்ன இருக்குது? நான் கை கால் குடைச்சல் அப்படின்னு ஒரு கேகேகே அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு தேவை இருக்கும். பிரியங்கா வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட்டு, ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ கை கால் குடைச்சல் எல்லாத்துக்கும் இங்கே வலிக்குது, அங்கே வலிக்குது, முட்டி வலிக்குது, முது வலிக்குது. எல்லாம் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க, எல்லாம் நார்மல். ஸோ எனக்கு வி யூஸ் டு ஹேவ் கிளைண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த யூஎஸ் ப்ரைவேட் ஜெட்ஸில் வருவாங்க, புட்டப்பார்த்தி போவாங்க, எல்லாம் நல்லாயிருக்கும், திரும்ப வருவாங்க, அப்போலோவில் அட்மிட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் க்யூரியஸ் அபவுட் இட். ஏதோ நடக்குது, பட் ஏதோ சரியாக இல்லை. டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம், டெஸ்ட் நார்மல், ஆனால் பேஷண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை. சார் இன்சூரன்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து எங்க சார் பில் அதிகமாகிட்டு இருக்குது, திரும்ப கிளைம் போட்டுருக்குது, ப்ரீமியம் அதிகமாக இருக்குது. பிகாஸ் we look at perspectives from around the world. So I was bugged by this. This is a huge problem. So you look at people, they seem okay, test பண்ணுறோம், biochemistry is fine, anatomy is fine, test எல்லாம் okay, scans எல்லாம் நல்லா சார் போங்க.
இல்லைன்னா இன்னொரு பிரச்சனை வேறு. அந்த டாக்டர் போனால் எப்பவுமே டெஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறாரு, ஒன்றும் சரியாக மாட்டேங்குது. Again, doctor ratings are all coming down. So huge problem. So I was bugged by this because I never wanted to be a doctor in the first place. So அங்கேருந்து கதை ஆரம்பிக்குது. I have got two of my school friends, third standard, I've got my brother here, they all know the story. So I said, we have to get away from this. How do I get away? I ran away. So UK போனால் அங்கேயே அதே பிரச்சனை தான். So we have the same issue, health system, So there is something that is influencing the body. It's not just what is wrong with the body. So something is happening, so we don't know. So that search continued. So health systems, there's a lot of people wanting to access healthcare. There's a huge problem, queues, waiting times. எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போய் பாருங்க. இப்போ அஸ்கர் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே வீட்டுக்கு வருதுங்க. See, Swiggy ordered, it comes home. Amazon comes home. Uber comes to your doorstep. And also, see, Google helps people know about everything under the sun. You land at the airport, you want something, you just pick up your phone, it's done. But when it happens to your health, you don't know. People with PhDs, entrepreneurs, they're stuck. Yeah. So this has been bugging me all through that, and I'm trying to get a solution to this. So I leave medicine. So said, let me go into business, understand the system. So did my MBA, worked in investment management, and with this even bigger problem. So I realized that there were more people who were unwell in the working population than in hospitals. At least the hospital patients know that they have some problem and they decided to come to the doctor. But the others who are running the countries, people in the police, administration, you only have to look at the news every day to see, and you can diagnose people with things. Our famous example, I don't want to say this, but you will all know who I mean, the most powerful man in the world, So, this goes on, things like that. So there is something much more than this physical body, that's influencing, how you perceive pain and perceive things around you. That impacts on relationships, productivity. So we can put numbers to this, and I don't want to bore you with all these details. It's all evidence-based. So that search led to me traveling around the world. Go to California, been in the US several times. New York, Mass Gen, Harvard. And no one has the answer. But that's the frank reality. And I come to Chennai often. I never was bothered, and I used to stay in one particular hotel for the last 15 years. I never knew these guys were interested in these things. Just go to the beach, eat my food, and leave. So this is my routine for the last 15 years. But I thought we should do something. We've got so much knowledge. There's a lot of people. Can we put a structure to this? So I'm very pleased that like how Asghar mentioned. They came up with a structure. Sorry, ipdi pannalame, idu work out aguma. Na sonna, see, we need to set standards. We need consistency. We need standards. There's a lot of inconsistencies, a lot of misconceptions. So all of that has to be addressed. So standards set pannunga, or categorize pannunga. And I'm very glad that Priyanka is addressing women's wellness. Half of the population is women, and I believe that mothers have a greater role to play. Not to put more pressure on the women, but they definitely have a greater role to play in shaping the society. So the minute they give birth to the child, bringing them up, women play a very important role in nation building and society development. Very important, you can't ignore it. Although men control many of the businesses and administration, but women do have a big influence on this. And of course children, they're our future. So it has to be addressed. Let's put a structure to this. So that's the idea. And today was, I'm so happy that so many of you came at such a short notice. And I'm so pleased. We can't believe how excited I am, because this was more about me getting together with my team, and I said, hey, bring some friends and family over. We'll just have a conversation with them and find out what is that we need. So Chennai people might say, look, you don't need these things. We're all very healthy, happy, go away. You can say that. Or they might say, look, we need a lot of this. And we say, look, we'll develop it with you. You're all partners. So every one of you here will join us in our journey. So you're all, you'll be depending on what role you want to take. You could be advisors, investors, clients, brand ambassadors. Because the way I see it is, you see, I'm a business guy. Say MBA, I go speak to investors, and people talk about, what's your product, what's your service? I say, I don't have a clue. I say, what's your defining pitch? My idea in life is to make myself redundant, so invest in me. They think I'm mad. How can I invest in a redundant company? I said, look, think again. If you don't understand my pitch, you're not my investor. How can you make me a redundant? That means the world doesn't have any problems.
So these kind of conversations have been driving me, and I said, look, we have to be able to do something together. It's not a one person's thing. And I say, the pitch is very simple. I say, look, every alive, very man, woman, child, even animals, plants, alive, have a mind. Yeah? We all have a mind. And we use it. Anything that we use needs maintenance. Right? We don't know that. But do we? That's where our pitch is. So people say, who are your target customers? Anyone who uses their mind. So that's everyone, right? And if you look at them, people will say, what are they trying to sell here? I get this question of who is investing in this? What is this company? It's all brand. I said, it doesn't have to be that way. Hey, come along. Friends and family, let's have a party. That's it. And we'll figure that out. And if you look at numbers, the way people, I've seen some people who are into numbers, there's the wealth managers. I run one of the world's only and the first to pay what you want service, and people said that'll close down. I've been recognized around the world for that. A very complex mathematical model works amazingly well. We've cracked few things, and I'm so working on some exciting software to put this into practice and scale it up. So there are so many solutions available, and like Asghar said, anything that is available in any part of the world can be brought here. So that's வணக்கம் எல்லாரும் நீங்கள் வந்ததுக்கு நன்றி. நாங்கள் இன்னைக்கு செல் செரிப்ரை அப்படிங்கிற ஒரு புது இனிஷியேட்டிவ், ஒரு புதுமான ஒரு ஹெல்த்தில் நாங்கள் பண்ணுறோம். எங்கள் கூட டாக்டர் அஸ்கர் இருக்கிறாங்க, அவங்க சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டு. டாக்டர் பிரியங்கா மேத்தா கைனகாலஜிஸ்ட் இங்கே சென்னையில் இருக்காங்க. நான் இங்கே படித்து வளர்ந்துவேன், லண்டனில் இருக்கிறேன். நானும் சைக்கியாட்ரிஸ்ட், பட் நிறைய பிஸ்னஸஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன். எங்களோட மெயின் இது என்னென்னா, உலகத்தில் இருக்கிற ரொம்ப தரமான மருத்துவ முறைகள், மனநலம் சம்பந்தமான மருத்துவ முறைகள் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட கொண்டு போகுது. நிறைய பேர் இது எப்படி பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டெக்னாலஜி நல்லாவே வளர்ந்துருக்கு, எல்லாத்துக்கிட்டையும் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இருக்குது, ஆப்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் போய் தேடி வியாதி முற்றினதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட நிறைய செலவு பண்ண பார்க்கறத விட அதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஈஸியாக ஒரு ஆப் மூலமாக ஒரு ஃபோன் மூலமாக எங்களை ஆக்சஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு அது வருமுன் காப்புற மனநோயிலையும் நம்ம பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை ஆரம்பிச்சுக்கிறோம். நீங்கள் எல்லாம் இதை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் ஆப் டெவலப் பண்ணுறோங்க. இது எப்படின்னா, இன்னைக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங் அப்படின்னா, இப்போ எங்களுக்கு இது உண்மையிலே சென்னை மாதிரி இடங்கள்ல இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா? நான் லண்டனில் இருக்கிறேன், நான் அமெரிக்காவில் போய் பார்த்து வரேன், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. சரிங்களா? இப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒரு ஆப் வச்சுக்கிறோம். இப்போ ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மேடம் எங்ககிட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க, குழந்தைங்களாம் நிறைய ஆப்பில் இருக்கிறாங்க, பட் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது மனசுக்குள்ளே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. யாருக்கையும் சொல்ல முடியாமல், மற்றவங்க ஏதாவது நினச்சிப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இந்த இது என்னென்னா, அவங்களுக்கே ஒரு உலகத்தை க்ரியேட் பண்ணி அந்த சைடில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஆன ஒரு ஆள் இருக்கிற மாதிரி முதல்ல ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த படிப்படியாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும்போது பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா, ஏன்னா ரொம்ப தேர்ந்த டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, 20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி சேட் இன்ஃபர்மேஷனோ இந்த மாதிரி வரது எல்லாத்தையும் பார்த்து ட்ரீட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி என்ன விதமான வியாதியும் இந்த நேரத்தில் ட்ரீட் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மாடல்ஸ் இருக்குது. லண்டனில் நான் பண்ணிக்கிறேன், ரொம்ப நாள் இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சென்னைக்கு இதை கொண்டு வர முடியுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி உங்களெல்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ இதுதான் எங்களோட இப்போதைக்கு ஐடியா. நாங்கள் இந்த இன்புட்டெல்லாம் வச்சு நாங்கள் டெவலப் பண்ணுற டைரக்ஷன் எந்த மாதிரி சென்னைக்கு நம்ம பண்ணணும், இங்கே உள்ளது எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணணும், அதை இங்கே உள்ள பாப்புலேஷன் நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும். ஏதோ வெளிநாட்டில் இருக்குது அதை அப்படியே கொண்டு இங்கே விற்கணும் அப்படிங்கிறது எங்கள் ஐடியா கிடையாது. இங்கே உள்ளதை வச்சு நம்ம நாட்டுக்கு, நம்ம மக்களுக்காக அதை டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட மெயின் விஷயம். வளர்ப்பு முறைகளில் வர சில விஷயங்களாக இருக்கும், அந்த ஒவ்வொரு ஊருக்கும் அதை நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணணும். பட் இப்போ நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இங்கே வரதில் என்னென்னா, வேறு நாடுகளில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் நம்ம ஊர்லேயும் இருக்குது. சரிங்களா? அங்கே என்னென்ன ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க, என்னென்ன விஷயங்கள் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம மக்கள், குழந்தைகளும் பெரியவங்களும் எல்லாருமே உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இன்றைக்கி இட்ஸ் வெல் கனெக்டட் வேர்ல்ட். சரிங்களா? அப்போ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் இங்கே படிச்சுட்டு அங்கே போயிருந்தா கூட இப்போ நான் வரும்போது நான் என்ன பார்க்குறேன்னா, இங்கே உள்ள வியாதிகளும் அங்கே உள்ள வியாதிகளும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் ஒன்றும் இல்லை. சரிங்களா? ஸோ இதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும். இல்லைன்னா இது ஒரு நீங்கள் நல்லா கேட்டீங்க, இன்றைக்கி இது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது. க்ரைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க, அடிக்ஷன் ப்ராப்ளம் நிறையா ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க, எல்லாம் பிரச்சனைகள் தான் நிறையா
நிறையா இருக்குது. அப்போ எல்லாமே மன சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இல்லைங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறையை நம்ம வந்து ஸ்கூலில் இருக்கட்டும், சாஃப்ட்வேர் காலேஜாக இருக்கட்டும், ஏகப்பட்ட முன்சிலக்கம் பண்ணுது. இதில் முக்கியமாக வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் தான் முக்கியமாக பாதிக்கப்படுறாங்க. அவங்களுக்கான இதே ஒரு தான். அதே மாதிரி நீங்கள் உலக நாடுகளுக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. உலக நாடுகள் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில் குறிப்பாக சென்னை, தமிழ்நாட்டில் தற்போது பண்ணிக்கிற எண்ணிக்கை வந்து எப்படி அதிகரிச்சிருக்கா, கம்மியாக இருக்கா, ரீசன்ஸ் அங்கே நம்ம அதாவது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட். ஏன்னா அந்த இப்போ அந்த மேடம் சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் டைமில் வந்து சூசைட் பண்ணுறது நாட்டோட பொருளாதாரம், அந்த வீட்டோட பொருளாதாரத்தை பயங்கரமாக பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? எந்த வயசுலையும் சூசைட் நடக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் சாவு வர்றது தான். ஆனால் சூசைட்னு ஒரு இது போகும்போது எந்த விஷயத்துலையும் வருஷத்துக்கு நடக்கக்கூடாது. அப்போ சில பேர் வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு போகிறதுக்குள்ள நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் போகிறாங்க. யாராவது ஒருத்தர் பேசியிருந்தால் ஒரு தீர்வு கிடச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி தான். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒரு ஆக்சஸ் இல்லை. யாரையாவது பேசுனா நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இல்லை. சரிங்களா? இது ஒரு மெயின் பாயிண்ட். நீங்கள் ஸ்கூலில் இருந்தாலும் சரி, அதாவது நம்ம நிறைய பேர் சூழ்ந்துருக்கிறோம். நம்ம நாடு வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், நம்ம நாடு வந்து உலகத்திலே 2வது பாப்புலேஷன் உள்ள நாடு, நிறைய மக்கள் உள்ள நாடு. ஆனால் லோன்லினஸ், தனிமையால் ஃபீல் பண்ணுறது நிறைய இருக்குது. சரிங்களா? ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. சரிங்களா? அது வந்து சூசைடை ட்ரை பண்ணுறாங்க. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் பாருங்கள், ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் கூட இருக்கிறாங்க. ஒரு மனுஷன் கூட ஒரு ஹியூமன் கனெக்ஷன் இல்லை. அந்த மேடம் சொன்னாங்க ஸ்டோரி டெல்லிங்னு சொன்னாங்க. நம்ம கதையை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதெல்லாம் இல்லாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு பிரச்சனை. அப்போ நமக்கு தான் அந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியுது. சரிங்களா? இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நீங்கள் வந்து வெறுமனே ஒரு சேட்டில் போய் இன்ஸ்டாகிராமை பார்த்து அதை பார்த்து நம்ம அப்படி மாறி இல்லையோ இப்படி மாறி இல்லையோன்னு நினைக்கிறத விட ஒரு குவாலிஃபைடான ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் பேசும்போது அது வேறு மாதிரியான ஒரு எஃபெக்டை வந்து கொடுக்கும். இதுதான் எங்களோட மெயின் விஷயம். நீங்கள் ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. நம்ம நாடு மற்ற நாடுகளை வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணுறது? ஒரு கவலையான ஒரு விஷயம் நம்ம ஊரில் என்னென்னா சார், எவ்வளோ பேர் அந்த மாதிரி சூசைடில் சாகிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டட்டிஸ்டிக்காக வெளியே வரது. ஸோ அதனால் என்னால் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும். இப்போ நான் இங்கே படிக்கிற காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிவ் மெடிக்கல் கேர் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க. நீங்களாம் கேள்விப்படுறீங்க. தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வந்து நிறைய பேர் மருந்து சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பூச்சி மருந்தோ இல்லைன்னா மாத்திரைகளை ஓவர் டோஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அட்மிட் ஆகிருப்பாங்க. போலீஸ் கேஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி பயந்துட்டு அது வேறு எதையாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க. எங்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்காத கூட கொஞ்சம் சிரமம்லாம் இருக்குது அதுலேயும். ஸோ நம்மகிட்ட வந்து டேட்டா கரெக்டாக இல்லை. பிரச்சனை ஆகிடும், வெளியில் தெரிஞ்சிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்மாலேயே மறைச்சி பிரச்சனை என்ன கேட்டால் பிரச்சனை வந்து உள்ளே இருக்குது நிறைய. அது எப்படி மெதுவாக வெளியில் கொண்டு வரும்? அதாவது நாங்கள் உடனே எல்லாம் தப்புன்னு நான் சொல்ல வர்றதுக்கு இல்லை. நான் இந்த ஊர்லேயே தான் வளர்ந்து போகிறோம். எங்களுக்கும் அதெல்லாம் தெரியாது. ஆனால் மெதுவாக வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். இதை ஓப்பன் பண்ணாமல் விட்டோம்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம நிறைய இதை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும். கூட ஒரு ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட் பற்றி அதை நான் கேள்விப்பட்டேன். நானும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறேன். நிறைய நடக்குது. அது எல்லாமே வந்து ஒரு வழி இருக்குது. அதாவது உடனே நாங்கள் நாளைக்கு எல்லாத்தையும் நிறுத்திடுவோம்னு நான் சொல்ல வரல. ஆனால் இப்படியும் ஒரு வழி இருக்குதுங்க. வாங்க பேசுவோம், அப்புறம் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட. சரிங்களா? ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் வந்து